Hello everyone! This is Paukshte Fashion Workshop. I remind you that we post new videos every day. I continue the series of the videos on how to work with the basic patterns. I've started with the most simple techniques. Each video will be more and more complicated. We are talking about the necklines now. After that, I'll show you how to adjust the armholes. I'm sure that after watching these videos, you'll change your mind about working with the patterns. Anyway, let's get back to working with the necklines. This is my basic pattern. Notice that I've moved the chest dart to the armhole. I just wanted to show you different possible options. This technique used to be very popular. The chest darts moved to the armholes look really good. This is how the armhole looks like now. I haven't changed it. I've just moved the dart opening here. Next, I want to cut the extra piece from the shoulder. I remind you that it should always be done after moving the chest darts. Do not forget to do it. You might think that this extension isn't important, but it actually is. There's something else I need to fix here. Have a look at the shoulders. I wanted to check if they were even. They're not. I was cutting the pattern in a hurry, so it's no surprise that I made a mistake here. This is why I always check if I'm being accurate. The shoulders are even now. I want to make a square neckline. To do that, first I need to make the neckline 2 cm wider. You can draw the neckline of any shape you want. As I've already said, I want to make a square one. I don't want it to be too deep. It will be 3.5 cm deep. I'll write it down here. The back neckline does not necessarily have to be square. I'll make it round. It's absolutely okay. This is how the neckline is going to look like. It will be square just on the front. It might be square on the back as well. It will also be right. Notice that it's not too deep. The neckline can also be wider. When making square necklines, make sure that these angles are right. I'll sign the center front. The back neckline should also be made wider in this case. Notice that there's a dart here. It's okay. Stitch it the way you usually do. If you make the back neckline deeper, there might be no dart on the back. Have a look at the neckline once again. You can make it even deeper and wider. It will also be okay. И сделать вот абсолютно вот такой вырез глубокий, и тоже это будет правильно. This tiny part of the dart shouldn't be stitched. Ignore it. Both the front and the back necklines are square now. А сзади вот такой вот круглый. Небольшой. As I've already said, the back neckline doesn't have to be square, even if the front one is. The most important thing is that you can draw the neckline of any shape you want. Next, I'm going to use a marker pen of the different color to show you the other type of the neckline. I'll make the back neckline about 4 cm deep. Watch the way I'm doing it. What about the front one? I want to make it flared. This is how it is going to look like. Watch the way I'm drawing it. The bottom line of the neckline doesn't necessarily have to be straight. I'll draw it this way.
Just imagine how beautiful such neckline would look like in a garment. Сзади Round on the back, маленький, flared down from the shoulder, вот такой and каре beautifully shaped расширяется, here. и вот здесь вот так вот вниз уголочком. The design is not new. Уже сказать, It used to be very popular some time ago. очень Such шикарный, necklines are very красивый, elegant and нарядный, beautiful. женственный вырез. Особенно Such когда necklines are not suitable for the business wear. не повседневная, They're perfect for the evening dresses или or это light summer улица, clothes. жара, или это уже такой вечер. Вот They're такой perfect for вырез those who love давайте wearing сделаем different более accessories. нарядным. На шейке тут какие-то будут украшения или еще что-то. И, пожалуйста, Very как beautiful. красиво. А сейчас я Next, возьму I'm going to следующую use a brown цветочку, marker pen. коричневую. И смотрите, если мы снимаем вот отсюда Imagine the шею, neckline больше is just 1.5 centimeters wide. чуть-чуть, вот 1,5. И I'll это also make the back neckline 1.5 centimeters deep. коричневый, теперь смотрите на коричневую ручку. А здесь мы What about the front? сделали вот такие I want to кокеточки. draw some kind of a yoke here. Кокеточка. These lines should go to the armhole. Чтобы вы No не matter what делали, you do, вот это the shoulder расстояние, should be even. полочка и спинка у вас As должны I've already быть said, у меня this is равны. kind of the Я yoke. провела коричневую линию, у меня вот эти What about the расстояния neckline здесь itself? выделено. И вот такая вот у меня как бы кокеточка сюда. It should be drawn this way. Тоже может быть вот такой вот вырез. Смотрите, Have a look at the brown lines. то есть The здесь yoke, что? the Здесь front у нас neckline. кокеточка круглая идет. Вырез. When these details are ready, Входит в the chest кокеточку. dart can be moved wherever you Тут want. уже как бы нагрудную выточку мы можем уже уносить куда угодно. После того, как мы When the отрежем yoke is cut, выточку, вот смотрите, вот наша I'll actually do it выточка now. отрезанная. Наша спинка I'll also cut the back отрезана, neckline. самую шею, но It's not too deep. недостаточно не открыто, The only достаточно. thing left for me to do is to move the chest dart here. Осталось нам что? Перенести I want it to end not in the armhole, ну, к but in the примеру, вот yoke. сюда. Чтоб она не в пройму Watch the way I'm пошла, doing it. ниточку. Я вам сейчас все покажу. На этом I've showed you how to make мы с square вами necklines пошли both on the front and at the back. квадратные выреза. Watch what I'm doing. Квадратные. Вот смотрите, I've что closed the я делаю. dart opening in the Выточку armhole отсюда and moved it to the закрываю, yoke. отсюда открываю. И она It's уже placed у accurately меня now. не в пройму уходит, а в кокеточку. Сейчас I'm going to покажу, show you how как these это details выглядит. would look like. Вот моя плечевая часть платья. Have a look at the Примерный sketch. такой эскиз. You can see that I've drawn it by hands. Кокеточка, вырез The красивый. yoke, the И front наша neckline, the выточка dart. из-под кокеточки. Кто-то, может быть, I remind you that you can draw свои any lines and details you вам want. показываю, как это I вообще just want to show you the делается. needed Теперь techniques. смотрите, что я имею. Let's have a look at the details. Плечевую The back with the выточку, shoulder которая dart, заметается, the yoke, выточку, the chest dart. It is going to be attached here. нагрудная выточка. This is the front neckline. Ничего There is такого nothing сложного complicated не было, here. что я с вами I showed you how to make this основу pattern on the ушла, basis of my уже basic pattern. совсем другому, The другому front нашему neckline is вырезу. very Вот beautiful. наша нагрудная выточка вышла из кокетки. Вот наш красивый, шикарный вырез впереди. Кстати, What is different замечайте, here from the как previous вырез neckline? первого выреза каре, There was что no эта seam часть не here. прорезалась. Вы можете You can make a любую neckline of any shape you каре, want. любую, даже Use your вот imagination. острую, совершенно хоть какую, без подрезания вот этой Have a вот look here. выточки. Да, теперь смотрите. When cutting the yoke, do not Когда forget to make a подрезаете вот checkpoint эту here. выточку, у вас вот здесь должна быть контрольная точка. Вот. The checkpoint in the yoke should mark the point where these details should be attached. Куда присоединяется вот этот угол. If you don't make a checkpoint, you won't be able to attach these details accurately. Точку вы будете соединять с контрольной точкой. Здесь, конечно, Such necklines are very уже beautiful, шикарно. but they Нужно don't suit быть everyone. смелым и
Think about it in advance. красивую зону декольте, чтобы вот такой вырез делать. Ну, будем делать себе или кому-то другому, но тем не менее мы должны знать, как это делать. Next, I'm going to show you one more type of the neckline. Вот по тому количеству I hope рисов, that что я everything is clear показала, so вам far. всё понятно, как сделать квадратный впереди, как этот I've already showed you several types of the necklines today. его сзади сделать Square both on the front and on the back, square on the front and round on the back, каре, flare on the front, the one with the yokes, It's not convenient to work with the neckline when the dot is placed here. Сейчас покажу. I want to show you one more color with a very beautiful shape. Глубокий, It will be pretty deep. такой заманчивый. It's perfect for those who have something to show, Особенно подходит either a тем, у beautiful кого есть bust что or показать. beautiful accessories. Или шикарная грудь, или шикарное украшение на груди. Хотя бы When we're что-то done with нужно these simple показать. necklines, После we'll того, move on как to мы working with the more пройдем complicated эти ones. вырезы и перейдем к более сложным. Learn to work with the basic patterns accurately. This is very important. Оставляем выточку, I'm not going to move the шли, shoulder как dart. есть. Она нам It's не okay мешает. where it Вот is. она как тут есть, так и есть. Что? По I want to сантиметру make the хотя бы neckline at снимем, least потому 1 что, ну, centimeter вот это wider. то, что у нас есть сейчас, I don't тоже want it to это, be too конечно, tight. самую шею. Вот так I'll вот also make it a bit немножечко, deeper both on the front and on the back. немножечко, чуть-чуть. No matter what you change in the neckline, you need to make sure that the shoulders are even after that. Сверить плечи. Никогда не Do not забывайте, forget что to alter the базовая shoulders база after всегда moving the легко chest dart. поднимается. Что у вас It's базовая also та very же important to самая, check if the shoulders are что нам even. каждый раз меряете, This is a а вы must. даже не поймете, где вы ошиблись. Всегда. Никогда не There's обращайте nothing I'm going to change in the back. плечей. Теперь, вот со спинкой здесь у нас никаких нету действий. Have a look at the front. Близко к шее у нас I want to make a точка very очень deep front мало neckline. сняли, и я хочу теперь сделать глубокий This is the bust top. Ну вот у нас грудь, I'll mark the вот deepest вот. point a bit above it. Сколько я себе I'll make the позволяю front neckline девать, 15, обычно, ну, 16 centimeters 15-16, deep. давайте 16, I'm tired of чтобы being быть совсем modest. развратными. Next, I need to connect these points with the beginning of the shoulder with a ruler. Very nice. Ну, это не This линия is not the нашего front изящества. neckline yet. Смотрите, вырезы. Watch what I'm doing next. Смотрите, я от этой I want to draw a round detail делаю here, вот такой вот круглый and then one more круг, this way. вот так вот раз. Заход, а потом еще The раз lines should be round где and вам beautiful. получится, а потом еще раз, еще раз, еще раз, вот так вот сделаю красивенько. Он не сильно Don't make it too широкий, wide. он The не thing должен is как that the спайка. neckline should be deep. Здесь смысл в том, что вырез именно такой длинный. Я I'll сейчас draw a sketch by выбираю hand. эскиз примерный. Плечо, плечо, горловина. This is how the neckline is going to look like. Такой вот. Я же As I've сказала, already этот said, вырез this хороший neckline is perfect for those who have something to show, вырез. either the body Кому надо or или some грудь accessories. показать, или свои украшения показать, или I какую-то think that this там neckline is very фигурку, beautiful. или еще что-нибудь такое. Поэтому показала вам вот такой красивый фигурный вырез. На этом мы сегодня That's с вами all for today. заканчиваем. Я думаю, что наши видео помогут I really вам hope that my tutorials will help you learn to use your фантазии. imagination. Мне кажется,
I show you a lot of different options for you to be able to choose which you like better. I'm going to make many more tutorials on working with the basic patterns. I want you to be able to sew and wear anything you want. This is what I'm here for. Let's be different and beautiful together every day. Don't be afraid of experiments, and remember that practice makes perfect. We can sew and wear anything we want. My name is Paukshte Irina. Subscribe to my channel, write comments, share the videos, press the like and the bell buttons. I would really appreciate your support. Thank you. Goodbye.